Okay, so what I was trying to say is I created a week table. So I'll come back to relationships, modeling వస్తాను. So modeling వచ్చి, so I'll try to match these weekdays. So మనకి రిలేషన్షిప్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది కదా. సో as previously we have seen, but still I was not gaining you to understand the relationship, but I was trying to understand the importance of relationships. నేను రిలేషన్షిప్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్తాను, but I was trying to understand you. సో చూడండి, ఇక్కడ వీక్ టేబుల్ తయారు చేసాం. ఇక్కడ మాస్టర్ టేబుల్ లో మనకి వీక్ డేస్ రెండు మ్యాచ్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ వాజ్ రిలేటెడ్. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ రిలేషన్షిప్, ఇట్ వాజ్ రిలేటెడ్, ఇట్ వాజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద డేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటింగ్ దట్. సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న వీక్ డేస్ ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్స్ రిలేషన్ అయినాయి, రిలేట్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్న కాలం రిలేట్ అయ్యి, సో దాని మీద మనకు ఆర్డర్ నెంబర్ వచ్చింది, రైట్. సో ఆర్డర్ నెంబర్ ని యూస్ చేయొచ్చు కదా. నేను ఇప్పుడు రెండిట్లు రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నా కాబట్టి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీక్ డేస్ లో వీక్ నెంబర్ బదులు నేను ఇప్పుడు ఆర్డర్ నెంబర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, వేర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్. సో లైక్ ఇది వేరే టేబుల్లో ఉంది కదా, సో వేరే టేబుల్లో ఉంటే యూజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఎ సింపుల్ ఫార్ములా సేయింగ్ దట్ న్యూ కాలం బ్రింగ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో తీసుకురావడానికి, సో రిలేషన్షిప్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ టేబుల్లో తీసుకురావడానికి ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ కాలం and say it as a related order number. This is also a DAX formula, but so where I was creating an order number there and I was relating and giving the order number here, bringing the order number here. So into this table. సో దీంట్లోకి రిలేట్ చేసి తీసుకొచ్చాను. సో ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో కూడా ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ week number, right? So instead of weekday, I can say use a order number, right? So week number use చేసే బదులు I can use a order number as well. The same order it would should stay. వచ్చింది కదా. సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. So like at the end of the day, so we want the same way how it is looking in our Excel ఎలా అయితే ఉందో same thing we are trying to add it, and you can add n number of filters as well. సో మీకు కావాల్సిన ఫిల్టర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ మనం ఒకటి చూడాలి. సో ఇక్కడ ఏం చూడాలి అంటే ఈ బ్లాంక్ వాల్యూస్ ని జీరోస్ చేయాలి. సో వేర్ ఐ లైక్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ బ్లాంక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, జీరో కావాలి, హ్యాండిల్ చేయాలి వాటిని, రైట్. ఇలాంటివి హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి డాక్స్ అనేది ఉన్నది. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు హ్యాండిల్ ఇట్, లైక్ మన హ్యాండిల్ చేద్దాం దీన్ని. సో హ్యాండిల్ చేద్దాం అంటే, సో దీంట్లో ఏమి కాలమ్ ని యూజ్ చేశారు, శాలరీ, రైట్. So average of salary. So here also they have used another thing known as count distance, right. So I will handle both the things. First ఇది హ్యాండిల్ చేద్దాం. సో యావరేజ్ సాలరీ కాబట్టి దీనికి ఒక క్యాలిక్యులేషన్ రాస్తాను. సో దాన్నే మనం మెజర్ అంటాం. అంటే కాలం కి మెజర్ కి ఏంటంటే, కాలం అంటే రో బై రో కావాలి అంటే, సో మెజర్ అంటే లైక్ ఒక సింగిల్ వాల్యూ కావాలంటే లైక్ అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూ, సో టోటల్ సాలరీ లాంటిది. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ రాద్దాం కండిషన్, ఇఫ్, సో మనం ఏం రాద్దాం అనుకున్నా, యావరేజ్ ఆఫ్ సాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అయితే, సో ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నా, జీరో పెడదాం అనుకుంటున్నాం, లేకపోతే we try to represent the complete average, right. So that's it, nothing great in it. So we'll say it as a average salary, this straightforward, just click OK. సో మనం అయితే ఈ క్రియేట్ చేసాము ఒక అగ్రిగేటబుల్ వాల్యూ, మెజరబుల్ వాల్యూ, వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మెజర్ దీస్ థింగ్స్, రైట్. సో జాబ్ టైప్, ఎక్స్పీరియన్స్ దేంతో మెజర్ చేస్తున్నాం, యావరేజ్ సాలరీ మెజర్ చేస్తున్నాం. సో వేర్ వీ క్రియేటెడ్ దట్ యావరేజ్ సాలరీ కదా. సో దాన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ దిస్. సో బ్లాంక్ హ్యాండిల్ అవ్వలేదు. సో లెట్స్ సీ. సో వై స్టిల్ it's coming as a blank value, it's not handling. If is blank value, it is not handling. So it is something like more than this. Let's try to see, we can use is blank.
Still it is not giving me. So what I will try to do is, so before is average, I will try to check in a different way. So average చేసే ముందే మనం చెక్ చేద్దాం. సో salary అనేది blank ఉందా లేదా అని. So what we'll try to say is, instead of this, I'll remove it and say that salary sum of salary is equal to 0 is equal to blank. Is blank, let's see. Okay, so it's not something like we are handling it as a blank because this doesn't have any value. Let's see. Fresher doesn't have a data. Let's see. Let's put a table. Experience in some freshers. Let's put our salary. So we have the salary for the freshers. But what is the problem for different job types, right? Job types. So that is due to matrix, it seems. So matrix valla vastundi. So where it was not having the value which is matched, admin doesn't have this value. So that is the reason it doesn't give me data. So it is not giving me anything. So it is showing me as a blank. It is not handling with a blank as well. What we can say, let me okay, icon, cannot handle it. Background color, background icons. Where we are treating it as a blank value, it is not considering as a blank value, right? So let's see average of salary for a particular employee. It is not giving me 0. Okay, so for this there is no data for that particular criteria, and it is giving me blank data. So what we'll try to do is, let's do one more thing. What we'll try to see is, we'll try to see is this is greater than 0 or not. Let's make it this way. Still it is giving me the same value.
Let's check is this blank value is blank. Mm, let's check. I'm going into blank as well. Okay, let me check it how to handle it because it was due to the value that is not present in that criteria. So it is giving me this blank value because so the matrix kada, so which is not able to have like the criteria ఏదైతే matrix criteria లో లేదో, so it was not giving me any value. So let me see if I can do in a other way around because it was not detecting as a blank because even though it is showing as a blank value. So when you see here, it is as well as that value is itself is showing as a blank, but it's not able to handle it as a blank value. So let me see how we can handle this. So this is one thing and the same way here as well. So right, so here as well the same way around it was trying to handle it. So we'll try to see how can we handle these things, scenarios. But generally, if there is any blank value, you can handle like that. So if there is any blank value, you can always write some condition like if there is any blank value, you can write match with the blank value and you can represent with 0. Otherwise, you can directly take the what is the value that is what you want. So you can always take the average of salaries, average of salary. So that was correct. Okay, so we've almost replicated everything. So the same way how we are trying to take a pivot, pivot 1, pivot 2, pivot 3 and a dashboard, right? So likewise, we'll start with the slowly. Okay, so today I'll try to give you one more like assignment, simple assignment, like how I did my use case. నేను మీకు ఒక use case ఇస్తాను. So where you can start doing it. Let me show you what is the use case look like. Mm, it's very simple, straightforward. Just you need to like go with the flow. So I'll give you word documents and word document istanu. So just you need to do is the follow the steps and you need to prepare this dashboard, I could say that, or report, I could say that. First is something like very simple. First when like we are want to practice it, so just we want to be practice and hands-on practice cheyadaniki. So this is the first thing. So it is a simple thing. You want to I will give you a sales data. So just you need to connect the data and prepare some dashboard by using what are the data that is present here. So the data would be like this. So data vachi, so it's a simple thing. So if you could prepare this, there is a deals data like a first name, last name, month, deals and sales revenue is there. సో ఇంకొక ట్యాబ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మీకు సెల్లర్ ఐడి ఉంది, సెల్లర్ నేమ్ ఉంది, సేల్స్ టెరిటరీ ఉంది, రైట్? సో ట్రై టు ప్రిపేర్ ఏ చార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో డేటా ఉంది కాబట్టి సో ట్రై టు అజ్యూమ్ సమ్ చార్ట్స్ అండ్ ట్రై టు యూస్ సమ్ ఫిల్టర్స్. మీకు వచ్చింది చేయండి. సో విచ్ ఇస్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ డూ అవుట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ డేటా ఉంది, మీకు రెండు ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, సేల్స్ టెరిటరీ అండ్ సేల్స్ రెవెన్యూ. సో రెండింటిని యూజ్ చేసి మీరు యూ కెన్ బిల్డ్ సమ్ డాష్బోర్డ్ ఆర్ రిపోర్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో విల్ ట్రై టు గివ్ దట్. And next one is this is I could say that this take it as a second one. First one I'll try to give you. The other one is let me see where I can have it. Actually I should have it here. So assignments, a place somewhere assignments. So lots of things. I just will try to download the assignments. Jump into Drive. Should have some assignments.
So these are databases. So I have given somewhere the documents. Straightforward beginner practice. Let me go back. It's not appropriate. This one is appropriate. This was not the data sources. This is the data I have actually. So there is an exercise instruction as well. Let me check where I look after that instructions. Should be somewhere around. Let me check in the other drive itself. You should have some exercise instructions for you. How to do it? Yep. Yeah, we are good. So let me show you. There is an exercise instructions for you. Assignments. So finance data and download చేశాను కదా. So same thing. I give you this assignment is a 10 minutes duration assignment. Just it will go with a step-by-step process. Next step-by-step process ఉంటుంది. So what you need to do, step-by-step process, how to sell it and what you need to do. It will go with a step-by-step process. The screen with everything screenshots. Just do what where they are asking in the just వాళ్ళు ఏదైతే అడిగారో ఏదైతే రాశారో exactly do that. Just a drag and drop to practice. Like మనకి ఒకసారి డాష్బోర్డ్ రావడానికి జస్ట్ మనం ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసామని కాన్ఫరెన్స్ రావడానికి. So where we'll try to use this as a first exercise. So take this exercise and try to drag and do and everything, and the final output is this one we want. So this is the output we want. So this is the final output I want. Okay. So I will give the source to you. So that is the source which I downloaded. This is the first assignment. Very simple thing. Straightforwardly do whatever the thing it is said in the step-by-step process. Ante. So ఈ Word document లో ఏది exactly replicate చేశారు. Okay. So this is my first assignment. I will give it to you. And second thing, there is another assignment we have. This is also something like a step-by-step process. I will try to show you this one as well. I will try to give the data for you as well for that one as well. Try to do this one as well. So start doing some practice. So this is also same thing, step-by-step process. We'll go with the step-by-step process of creating a demo. So very straightforward, easy. So we have here web navigation here. We have some web data as well. So you need to connect to web, access the data from web. Sorry, pull the data from web. So you do need to do some transformations. So transformations chesaka step by step edaina kuda whatever the things it was trying to do, try to do the transformations. I'll try to give that CSV file also for you. This CSV file kuda istanu nenu, operations file. So file kuda use chesi you can create your own report out of it, and the final output is like this. Okay. So మన final output వచ్చి ఈ విధంగా ఉండాలి. So this is requirement. So ఇది మనకు కావాల్సింది. Okay. So this is the requirement. So you can use a map. మనకి మ్యాప్ ఉంది కదా. So where you can use that map as well. ఇక్కడ మన మ్యాప్ ఉంది, ఫీల్డ్ మ్యాప్ ఉంది, బబుల్ మ్యాప్ ఉంది. So just try to use them. Whatever they said, try to use them. We have this thing to understand what are there in the Power BI, and Power BI ఏమేమి ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ అనేది. So this is the second assignment, you can do it. And the third one, you can take it as a final one, like a sales instruction. So నేను ఏదైతే చూపించానో like third one, so you can use the third one. So final like a sales data. So నేను ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఇచ్చానో మీకు, so I could say that this is the final one, you can take it. Okay. So నేను 3 assignments upload చేస్తాను. So try to do, because మీకు వస్తే ఏమవుతుంది అంటే at least you will try to open this Power BI and connect to some data. So నేను ఇవాళ చేసింది ఏదైతే ఉందో, like very simple, right? So we are trying to see the data
వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గ్రూప్ లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ కాబట్టి ఒకసారి కనెక్ట్ చేస్తే డేటాని కనెక్ట్ చేశాక డేటా వచ్చాక మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుని మనం డాష్ బోర్డ్ లాంటిది ఎలా చేయొచ్చు. సో వేర్ ఇట్ కెన్ ఫిల్టర్ ద డేటా అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. సో మీరు డేటాని ఫిల్టర్ చేసి దాని తగ్గట్టు మీరు డేటాని అనలైజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సీ ఆల్వేస్ డేటా అనలైజేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్. ఓకే, సో లైక్ వైజ్. So our agenda is to first we'll go with the minimal thing of creating a simple reports. Okay, simple reports which are very straightforward reports, just a drag and drop. We'll try to understand how the each and every property is working, most probably the formatting options which are working on it, and we'll try to familiar with some visualizations gani data connect cheyadam gani. So how we are trying to drag and drop and getting the data and look and feel improve cheyadam gani. So we'll try to do some practice on this with using these assignments. Okay, so ఈ assignments యూస్ చేసి మనం కొంచెం హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తే, సో దెన్ వీ కెన్ గో విత్ రిమైనింగ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్, అంటే ఇంకా మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళొచ్చు. సో ఫస్ట్ మనకి ఒక మినిమం ఎక్కడ నుంచి ఏది ప్లేస్ చేయాలి, ఏది ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మినిమం తెలియాలి కాబట్టి, సో విల్ ట్రై టు గో ఫర్ ఇట్. So then we'll try to go and understand the remaining concepts of transforming the data, and there are different options that are there and different types of reports also available here. So we'll try to go by step by step. Okay, so first of all try to go with these exercises. The exercises వెళ్ళి మీరు ఈ exercise ని యూస్ చేసుకుని try to do this homework. Okay, any doubts here? Meanwhile I'll try to check tomorrow's class. I'll try to check how to handle these zeros. No దీన్ని zeros ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చో మనం చూద్దాం. So in that meanwhile try to go with these exercises and try to do these exercises and come to me if you have anything, any doubts ఏదైనా ఉన్నా కానీ. So if you are not able to do it also, I'll try to do it from my side as well and I'll try to show you, but try get an effort from your side, because మీరు hands on వస్తే it would be useful for you, right? So like this. Any doubts? Anything? Yes sir. So sir, in this average, so చెప్పండి. Sir, in this average salary demonstration, sir. Sir, actually we haven't given any relationships, no sir. It is already been updated, no sir. It was coming from a single table and single data kada. So it is completely coming from a single data. Okay, so I don't have any related tables. This is the table which I created manually for my order number. అంతే కదా, వీక్ ఆర్డర్ నెంబర్ కోసం నేను క్రియేట్ చేశాను, కానీ వచ్చిన డేటా అయితే నాకు అంతా కూడా సింగిల్ డేటాలో వచ్చింది. సో విల్ నాట్ గో విత్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంటూ రిలేషన్షిప్స్. మనం ఇంకా రిలేషన్షిప్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం, మనం ఇంకా అసలు రిలేషన్షిప్స్ గురించి మర్చిపోదాం కాసేపు. సో మనం ఏం ఆలోచిద్దాం అంటే, ఫస్ట్ అసలు నాకు మినిమం ఒక సెట్ లో డేటా ఇస్తే నేను ప్రిపేర్ చేయగలుగుతున్నాను చేయలేదు. సో నాకు ఒకే టేబుల్లో మొత్తం డేటా ఇస్తే మినిమం గా నేను ఒక డాష్ బోర్డ్ చేయగలుగుతున్నాను చేయలేను. సో వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్, దాని గురించి పర్ఫెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. అసలు అది యారో సింబల్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ క్లియర్. బట్ ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండింగ్ దట్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ఎ షార్ట్ a report, number of reports according to the client if they have given the data in a single table. ఒక టేబుల్ లో ఇస్తే లిస్ట్ మనం ఒక టేబుల్లో అట్లీస్ట్ ఒక టేబుల్లో డేటా ఇస్తుంటే మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా, వాడిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, సో వాడు తగ్గట్టు చేంజెస్ చేసి చూపించగలుగుతున్నామా లేదా. దట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా, ఫస్ట్ స్టెప్. అంతే. సో ఆ స్టెప్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. అందుకే నేను ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఇచ్చినవి కూడా మీకు, ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఏదైతే ఉందో అవి మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ ని అచీవ్ చేయడానికి. అంటే మన రిలేషన్షిప్స్ గురించి మర్చిపోదాం కాసేపు. సో అట్లీస్ట్ నాకు డైరెక్ట్ గా డేటా వచ్చినా కూడా నేను ఒక రిపోర్ట్ చేయగలుగుతున్నాను లేదా, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో ద క్లయింట్ కి నేను అది షోకేస్ చేయగలుగుతున్నాను లేదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ అజెండా ఫస్ట్. Okay sir, one more small request sir. Sure sir, please upload the resources as soon as possible sir. Sure. After completion of the class. Sure. Okay. Thank you sir. Anybody inka any doubts, anything? Okay, so like try to do it and come up with some doubts if you have anything and you are trying to facing any doubts when you are doing something. So like we are doing with the step-by-step process, ante manam edo like we will not go with the complex one. First we'll try to understand the simple things with the basics, strong basics, then we'll try to build the things on the top of it. Okay, so I will upload all these materials, recordings including these data sources నేను ఏదైతే
like I have shown you the exercises. I'll upload it. Try to do it and let me know if you have any trouble. Okay. Thank you.